Yeah guys, yeah, wait a minute, I'll come. Okay, let us start guys. So I already told today is very important topic, then also the turnouts are very good. Okay. Okay, see, there are some units in class 11th which is going to be not considered to be class 11th. அது அப்படியே வரும் 12th ல அப்படியே இருக்கும். If you are not knowing trigonometry, what I am going to teach today, if you are not going to know that, definitely 8 units of class 12th you can't learn. 8 units இருக்கிறதே 12 தான். அந்த 12ல 8 லேர்ன் பண்ண முடியாது. Okay, so trigonometry is that much important. First understand the importance of trigonometry. Okay, okay, let us go to the concept. So up to 10th, what you studied is trigonometry ratio. என்ன படிச்சீங்க? trigonometry ratio படிச்சீங்க. What is the meaning of ratio? ஏதாவது ஒன்று இன்னொன்று டிவைட் பண்ணுச்சுன்னா, if something divides something, you are going to call it as ratio. So in a right angle triangle, because tri means 3, gono is metry, so gono means angle and metric means measurement. Okay va? So triangle measurement. So I am going to have 3 sides in a triangle and I am going to divide by 1 by 1. I am going to form a name. I hope these things you know: sin theta, cos theta, tan theta, and their reciprocals, cosecant theta, secant theta, and cot theta, and how it came, and அது என்னென்ன ரேஷியோன்றதெல்லாம் you guys know. கரெக்டா? நான் எடுத்துக்கலாமா அப்படி? I am going to start from the consideration that you guys knows this. Okay, anyway, in your slide I will put small thing, but are you getting this one first? But what we are going to learn today is trigonometry function. What is the meaning of function? Something which gets the input and gives some output. Something which gets some input and gives the output. அந்த மாதிரி எதெல்லாம் இருக்கோ we are going to call it as what? Function. So example of function, there are many functions. There are many functions. Some example of function ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? I am not asking some அப்படியே உங்களை மேத்தமெட்டிக்கலாலாம் கேட்கல. Very simple thing. கரும்பு ஜூஸ் மிஷின். ஓகே, ஸோ கரும்பு சுகர் கேன் ஜூஸ் மிஷின் என்ன பண்ணுறோம்? ஒரு சுகர் கேனை உள்ளே கொடுக்குறோம். இட் கிவ்ஸ் அவுட்புட் ஆஸ் ஜூஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மோர் அவுட்புட் இஸ் வாட்? அந்த கரும்பு சக்கை. கரெக்டா? ஸோ த போத் வில் கம் அவுட் and what is the input, what is the output? Same thing, right? So similarly ஒரு மிக்ஸி ஜார். Yeah. Yes, definitely it is not a function, but take only this thing as an output. நமக்கு sugar cane juice மட்டும் output எடுத்துக்கோ. Okay, then it is a function. Okay, see the problem is they are not similar kind of output. No, நான் கரும்பு கொடுத்தேன் எனக்கு ஆப்பிள் ஜூஸ் வரும்னா தான் we can't say like that. We can take that as a byproduct. Okay, so the thing is, இப்போ ஃபங்க்ஷன் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்னு I am happy, but thing என்ன இருக்கு? ஒரு இன்புட் இருக்கு, ஒரு அவுட்புட் இருக்கு. Yes, there should be unique output. The problem here, சாய் அகிலேஷ், எனக்கு கரும்பு ஜூஸ் வேற எதுவும் கொடுக்கும்போது வரக்கூடாது. I will give some coconut. I should not get what? Sugar cane juice. Okay, sir. That's what we want to mind here. Okay, now இந்த trigonometry ratio ஒரு காலத்துல நம்ம எதுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணோம்? Okay, நம்ம இதுல வந்து ஆங்கிள்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். இதெல்லாம் ஓகே, பட் see எதுக்காக மட்டும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, yes, measuring the height of unknown object or measuring the distance of the unknown thing, or more simply எப்பலாம் sailors போனாங்களோ they use their trigonometry towards what? A star. ஒரு ஸ்டார் இருக்கும், அந்த ஸ்டார் will be always towards some angle. அந்த ஆங்கிளை மெஷர் பண்ணி they calculate their distance, everything. Hopefully இதெல்லாமே நீங்க ஏற்கனவே ஒரு 10th லயே படிச்சிருப்பீங்க. கரெக்ட்டா? The sailors used star to find the direction and how much distance they has to travel. That kind they have
done, right? உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம். So now slowly நம்ம என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோம் அப்படினா currently trigonometry எங்க யூஸ் பண்றோம்? இப்போ பாருங்க, the technology have advanced, right? Now if I say what is the height of something, you need not to go for trigonometry, correct? Or how much distance has to be traveled, you need not to use the trigonometry, correct? But where we currently use is all the science, okay, designing electric circuit or some state of atom or some height in an ocean or musical tone and many other area. See, நீங்க உங்க செல்போன் பேசுறீங்கல்ல, அவங்க வந்து சாம்பிள் இன்புட்டா சைன் வேவ் தான் வச்சுக்குவாங்க. சாம்பிள் இன்புட் அவுட்புட்டா என்ன வச்சுக்குவாங்க? சைன் வேவ் தான் வச்சுக்குவாங்க. இட்ஸ் நாட், see, அதே மாதிரி many scientific researchers output, that is input and output we need, right, for any instruments, they will take sin theta or sine wave as the input. நான் இப்போ ஒரு மைக்ரோஃபோன் இருக்கு, அந்த மைக்ரோஃபோன் நான் பேசுற இதை இன்புட்டா எடுத்துக்கோம், பட் my tone can also be drawn as a graph, right? It will not be like sine, அது சைனா இருக்காது, but they consider to be sine because testing wave னு சொல்லுவோம். நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம், ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குன்னா அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். எப்படி டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம்? சைன் வேவ் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். வை? பிகாஸ் என்னோட வாய்ஸில் எனக்கு ஃபுல் பிச் இருக்காது, பட் நான் ஒரு சைன் வேவ் கொடுக்கும்போது தே வில் மெஷர். ஹை பிச் போகும்போது என்ன ஆகுது, லோ பிச் போகும்போது என்ன ஆகுது, ஜீரோ அசியூம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, எவ்ரி திங் தே வில் ரிசர்ச். ஓகே, ஸோ நவ் trigonometry means it's trigonometric function. Don't consider to be what you learned in class 10th. Class 10th நீ படிச்சது என்னது? Just ratios. Okay, so that is the first difference we are going to have. And here we are going to have, first நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா angle. Guys, what is angle? Angle னா என்ன? Inclination. Okay, வேற எப்படி சொல்லலாம் இத? See, என்கிட்ட ஒரு ரே இருக்கு, ஒரு லைன் இருக்கு. Okay, how much it is deviated from the fixed point, ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து எவ்வளவு deviate ஆயிருக்கு. So that we are going to measure. அதை measure பண்றதுக்கு we are going to use angle. Okay, angle can be measured in two types. What are they? Radians, degree. Okay, see, இந்த degree வந்து எப்படி அப்படின்னா ஒரு full circle எடுத்துட்டு consider a pizza or cake or something, and I am going to cut for 360 equal parts. 360 பார்ட்டாக பிரிக்க போறேன், and each one I am going to call it as what? 1 degree. So this is the definition of our 1 degree. See, in physics or maths everywhere units வந்து நீ என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீனா then it will be easy. What is the boiling point of a water? How it is 100? Why? How it is 100 degrees Celsius? Why? Because they have taken melting point of ice as the reference, which has 0, and boiling point of the water as 100. That means from the melting point to the boiling point they divided equally 100 scale, and each one we are going to call it as what? 1 degree Celsius. அவ்வளவுதானே? So they have that. அதே மாதிரி இங்க என்ன பண்றோம்? ஒரு full circle எடுக்கிறோம், and I am going to cut it for 360 equal parts, and what is the each part made? See, this is angle. It nothing do, சரி இது இங்கே முடிஞ்சு போச்சனால பிரச்சனை இல்லை. It nothing do with the size of the line or ray. இங்க என்னது எனக்கு? How much it is from or moved. Okay, usually it will be calculated what? Clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Usually anti-clockwise. Okay, usually it will go with what? Anti-clockwise. Hey, clockwise na ஒண்ணு இல்லடா. How our clock rotates. இப்போ என்கிட்ட எப்படி இருக்கு? Okay, this is the watch. Okay, என்னோட minute scale எப்படி? என்னோட second scale இப்படி தான போகும். So we call this rotation as what? Clockwise. Anti-clockwise na something which is opposite to that. So இப்படி சுத்துற clock இப்படி சுத்திச்சுனா then we are going to call it as anti-clockwise. So now if this arrow travels like this, we are going to call it as what? Clockwise. But usually we should take it as what? Anti-clockwise. And when it travels in clockwise, I am going to measure it in negative. ஆமா தானே? எப்பவுமே ஏதாவது ஒன்று ரிவர்ஸ்ல போகுது. இந்த வெக்டார் என்னது அப்போ? வெக்டார் குவாண்டிட்டி தானே? having the negativity when I'm, so are you getting this kind? So அப்ப என்ன நடக்குது? எனக்கு இப்படி போகும்போது நான் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கிறேன், இப்படி போகும்போது நெகட்டிவா எடுத்துக்கிறேன். So direction matters here. Okay, I'm going to take it. Clear guys? Okay, so this is the difference between the angle. But இப்போ இதுல இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, so I'm going to take it as an initial side, I'm going to take it as a terminal side, and this is going to be the fixed point called as vertex. How much it is moved in anti-clockwise, I'm going to take it as theta. Okay, theta going to be measured in what? ரெண்டு விஷயத்துல measure பண்ணலாம். One is degree, another one is radian. So I have told only about the degree now.
I'll come to the radian. அதுவும் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு. So positive எடுத்துக்க போறேன், negative எடுத்துக்க போறேன். That's the main thing. One full rotation, I am going to take it as what? 360 degree. Okay, so what is the meaning of degree? Degree na enna? One full rotation enna எடுத்துக்க போறேன்? 360 degree எடுத்துக்க போறேன். அப்போ 1 degreeங்கிறது என்னது? 1 by 360 of that. 1 by 360 of that. Now that 1 degree, பாரு இங்க தான் நமக்கு பிரச்சனை வரும். நம்ம இங்க பேசுற minutes and seconds is not equal to the clock's minutes and seconds. புரியுதா? நம்ம clockல பேசுற minutes and seconds வேற, இங்க பேசுற minutes and seconds வேற. The 1 degree is divided into 60 minutes. Each minutes is divided into 60 seconds. Okay, don't think full circle. ஆமா சார் 60 minutes 1 hour. அப்ப 1 hour தான் 1 degree. No. One full thing is what? One full rotation is what? 360 degree. Don't confuse with your clock. Inga minutes and seconds is vera. Okay? So 1 degree will be calculated as 60 minutes and 1 minutes is going to calculate it what? 60 seconds. So one single quote pota, it is, I am denoting it as a minute. Double quote pota, seconds. Is that okay guys? Okay. Now, yes, just 45, one single quote again. What does that mean? Minutes. 45 minutes is equal to how many degree? 3 by 4 degree. Yeah, 3 by 4 degree. Yeah, 60 is what? 1 complete degree. 60 is what? 1 complete degree. Correct? So just to divide that by 1 by 60. So I will get what? 0.75 or whatever, what you told us. So 360 seconds. அங்க ரெண்டு இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணணும்? How we can take? 1 minute is equal to 60 seconds. So 1 degree is equal to 3600 seconds. Correct? So I want for 360, then it means what? 0.1 degree. Correct? 0.1 degree. Is that okay guys? 0.1 degree na enna puriyudha now? Okay, so next is radiant. Guys, radiant is nothing pa. Enna na oru unit circle edukren vechuko. நான் எடுக்கிறது ஒரு யூனிட் சர்க்கிள். வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் யூனிட் சர்க்கிள்? தி ரேடியஸ் இஸ் கோயிங் டு பி வாட்? 1. ஓகே, 1, எனி 1. இட் கேன் பி 1 மீட்டர், 1 சென்டிமீட்டர், 1 ஃபீட், எனிதிங். ஏதோ ஒன்னு 1 ன்னு இருந்துச்சுனா ஐ அம் கோயிங் டு கால் இட் as what? Okay, now I am going to have 1 as the length of the arc. எனக்கு இங்க 1 இருந்தா இங்க 1, இங்க 2 இருந்தா அங்க 2. அப்ப 2 ரேடியன்ட்டா அங்க கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஈஸியா. Are you getting guys? Okay, so அப்போ 1 radiant is something which is எனக்கு radius க்கு equal length of the arc இருந்தா I am going to take that. So that is the definition for 1 radiant. அப்போ எவ்வளவு radius இருக்கோ அத length of the arcல நான் கால்குலேட் பண்ணேனா அப்போ யூனிட் சர்க்கிளோட radiant எவ்வளோ, total radiant எவ்வளோ? Because the circumference of the circle is equal to 2 pi r. Correct? And I am going to take the unit as 1. R is equal to 1. So 2 pi is the full radiant of the circle. 2 pi is the full radiant of the circle. Then 360 degree in degree, 2 pi in radiant. அப்ப இங்க 360 இங்க 2 pi ஈக்குவலா? எப்படி உங்களுக்கு கெல்வின்ல 273 யும் இங்க 0 டிகிரி செல்சியஸும் ஈக்குவலோ அதே மாதிரி இங்க எப்படி இருக்க போகுது? Are you getting guys what I am speaking about? So here 2 pi and 360 are equal. Okay, so we are going to mention with pi. Radiant வந்து எப்பவுமே நம்ம பைல மென்ஷன் பண்ணுவோம். It need not, அது நம்பர்ல இருக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இல்ல, but we used to go because 2 pi ன்னு நமக்கு ஃபுல்லா இருக்குறதுனால. So what is then semicircle's radiant? Pi, which is equal to 180 degree, which is equal to 180 degree. Okay, so now guys, there are some questions, interesting questions. Find the radius of the circle in which the central angle of 2 pi by 3 intercept an arc length of 37.4 centimeter. Guys, என்ன கேக்குறான்? எனக்கு என்ன தெரியும்? length of the arc தெரியும், which is 37.4 centimeter, and I know the theta radiant to be what? 2 pi by 3. And using this one, see இது ஒரு formula டா. Okay, radius is equal to what? Length of the arc by theta. Theta in radiant. Theta in radiant. Otherwise we can take it as what? R theta will be equal to I. That is L, sorry. L is what? Length of the arc. R theta is equal to what? Length of the arc. நீங்க இத எப்படி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான். சோ இப்போ எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? R எடுத்துட்டேனா? ஓகே, R இப்போ L எவ்வளவுப்பா? Which is 37.4 into
by theta, so I can reciprocal and multiply. So 3 into 2 pi, so I'll get an answer as 17.8. So in the idha vachi nariya sums varum. Okay, note this one, r is equal to L by theta. R is equal to L by theta. Shall we go to this? The minute hand of watch is 3 centimeter long. How far does it tip moves in 40 minutes? Okay. 1 revolution is equal to 360 seconds. Correct? 360 degree. Correct? 1 revolution is equal to, என்ன கேட்டிருக்கான், எனக்கு minute hand of the watch is 3 centimeter long. So என்கிட்ட ஒரு watch இருக்கு. I am going to take a watch where எனக்கு வந்து minute hand வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, 3 centimeterல இருக்கு. It is just 3 centimeter. Okay, and how far it does the tip moves in 40 minutes. See, எனக்கு இப்போ இது 12ல இருந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கோயேன், 12ல இருக்கு, 40 minutesக்கு வந்திருக்குனா then how much time it has to be run? இங்க வந்தா எவ்வளவு நடந்திருக்கு, இது வந்து 1, what how many minutes it is, just 5 minutes, right? இப்போ அந்த மாதிரி போணும்னா எங்க வந்திருக்கணும், இது 8 to 8 it comes, we can take it as what, 40 minutes run. So they are asking what is the angle of this one, what is the angle of this one. Clear guys? முதல்ல என்ன கேக்குறான்னு புரிஞ்சிடுதா? Okay, so என்ன கேக்குறான்னு புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்றேன், just now you see 60 minutes is equal to 1 revolution. This is 1 revolution is equal to 360 degree. So 60 minutes is equal to 1 revolution. So 40 is 2 by 3 because 40 minutes இல்லையா, 2 by 3 of the revolution, 2 by 3 of the revolution. So 40 degree is so 40 minutes is equal to 2 by 3 into 360. So which I got it as what, 360. So 4 by 3 radiant. 4 by 3 radiant எது, that much it was moved. நான் இப்ப வரைஞ்சேன் இல்லையா, அது எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கு, 4 by 3. ஆர் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா ஒன்னு சொல்றேன், டிகிரில கேட்டா இது இன்னும் ஈஸி. 1 minute is equal to how many degree? Clockல யோசிங்க. 1 minute of clock is equal to 6 degree. 1 minute of clock is equal to 6 degree. So 1 minute of clock is equal to 6 degree na 40 minutes க்கு எவ்வளவு, 240 minutes. So how 240 can be expressed in radiant? That's what that 4 by 3. Are you clear guys? 1 minute in a clock, day 1 minute in a clock. Don't confuse with 1 minutes of the degree subdivision. Degree subdivision la சொல்ற minutes and seconds வேற, clock la சொல்ற minutes and seconds வேற. first அதுல தெளிவா இரு, புரியுதா? அப்போ எனக்கு 1, இது நீங்க clockல படிச்சிருப்பீங்க in your 7th or 8th or 9th ல நீங்க mental ability படிச்சிருந்தீங்கன்னா they might be taught you, right? மொத்தமா 360 degree, அதுல மொத்தம் எனக்கு எத்தனை minutes இருக்கு, 60 minutes இருக்கு. So 360 by 60 will give me 6. So 1 minute will carry what, 6 minutes, 6 degree, sorry, 6 degree. So each minute carries 6 degree. அப்போ நான் உங்ககிட்ட கேக்குறேன், இப்போ எனக்கு வந்து 12 o'clock ஆரம்பிக்குது, 3 o'clock ஆயிருக்கு, then what is the angle made? 12 to 3 is what, how many hours? 45 degree. Are you getting guys? 45 yeah, 3 தானடா, 90 degree, 90 degree because 3 is what, 3 hour, எத்தனை minutes ஆச்சு, எத்தனை minutes ஆச்சு into 6 அவ்வளவுதான்டா. ஓகே, எத்தனை hours ஆச்சுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு into 60 போட்டு into 6 போட்டு ஆன்சர் கிடைக்கும். It's in degree. டிகிரில இருந்து ரேடியன்ட் மாத்துறதுக்கு எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். I hope you guys know that. So just multiply pi by 180 to convert the, yeah, அதே மாதிரி அங்க எனக்கு அதே மாதிரி. Say come on guys, this one, the angle in the radiant through which the pendulum swings if the length is 75 centimeter and the tip describes the length of the arc. Okay, அப்போ எனக்கு என்ன வேணும், angle வேணும். எனக்கு என்ன தெரியும், the length of the pendulum is 75. Okay, the angle, sorry, the length is 10. So what I can do, yeah, theta is equal to L by R. So L is equal to R theta. I know what I has to find is angle. So theta has to be found. I know what? I know R and I know L. What is R? 75 centimeter. What is L? 10 centimeter. Are you getting guys? Dey pendulum la, இங்க பாரு,
பெண்டுலம் இப்படி இருக்கு கரெக்டா என்கிட்ட பெண்டுலம் இப்படி இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த பெண்டுலம் மூவ் ஆச்சு இல்லையா இப்படி மூவ் ஆயிருக்கும் இப்படி மூவ் ஆனது இப்போ இது கொஞ்சம் செகண்ட் அப்புறம் இங்க இருக்கு இது வந்து 10 சென்டிமீட்டர்னா எவ்வளவு ஆங்கிள் மூவ் ஆச்சுன்னு கேக்குறாங்க பாக்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் த क्वेश्चन ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு டோன்ட் கோ ஃபார் θ = L r அதெல்லாம் விட்டுரு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு என்ன क्वेश्चन கேக்குறான் ஐ நோ த பாரு இது பெண்டுலம்ல இத ஏன் நான் ரேடியஸா எடுத்துக்கிட்டேனா because if it rotates like this it's a circle and this is going to be the radius so what is the length of the arc it made is 10 centimeter what is the length of the arc it made is 10 centimeter so I know it is 10 centimeter I know this is 75 centimeter what I want to find is how much it has moved that is what is the angle it made clear so what I can do just to substitute in theta equal to L by R okay or L is equal to R theta whatever உனக்கு எப்படி புரியுதோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ there are two unknowns and one unknown find that okay inga ketadhu theta similarly if the theta is given you can able to find what how much distance is moved correct how distance radius and the length of the arc is related avlodha இந்த மூணு எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்குன்னு தெரிஞ்சதுனா you can do this kind of sums what are they length of the arc radius angle இந்த மூணு எப்படி ரிலேட் ஆயிருக்கு L is equal to R theta டேய் L equal to R theta is nothing guys நீங்க 10th ல படிச்சீங்கல்ல area related to circles கொஞ்சம் அப்படியே யோசிச்சு பார் area related to circles 360 by theta by 360 into 2 pi r the same thing guys அப்படியே வருது வேற ஒண்ணும் இல்ல are you getting guys can you able to connect to your 10th yes super so I got this as an answer so okay this one 0.21 j 0.133 guys இதே question I am giving angle is that is angle made is pi by 3 angle made is what pi by 3 how much distance this one traveled போடுறா கையில பேனா எடுத்து போடு do with the pen guys what I asked is just to make theta I have given theta is equal to pi by 3 and I know the radius I am asking what is the length of the arc now that is what is the this one covered Avinash, Niranjan, Sadhana, please switch on your camera. Guys, very important, be attentive. Dey poteya illaya? Avanish, Sadhana, please switch on your camera. Yeah, are you doing the sum? What is the L? டேய் இன்னுமா போடுறீங்க guys are you understanding what I asked see there given R is equal to 75 centimeter that is length of the pendulum and I have given theta to be pi by 3 right pi by 3 and I asked you what is L correct 75 pi by 3 yeah that's okay but 75 and 3 can be cancelled out this one is going to be what 25 right so 25 pi let it be pi போடணும்னு கூட அவசியம் இல்ல 25 pi is the distance the almost it is 780 nearby 80 okay 80 centimeter also okay 78 point yeah I'll take that are you getting guys hey ரொம்ப சப்படா இது you want ஏதாவது yeah sir we should not change that terms of degrees like pi by 3 to 60 yeah you can change if you want to express in degree but see இந்த theta is equal to நம்ம எழுதணும்ல இந்த ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் apply only in radiant okay don't go for degree டிகிரில இது ஒத்து வராது okay use only radiant clear okay
See guys, this one, yes, obviously, what is this? 2 pi is equal to 360. Take pi as 22/7 to convert from radian to degree, degree to radian. ஒண்ணுமே இல்லை, எனக்கு கொடுத்துருந்த நம்பரை எப்போ நான் 180/pi or pi by 180 போடணும்னு தெரிஞ்சதுன்னா then you are done. கரெக்டா? Okay, so 30 degree will be always equal to what? Pi by 6, and 45 is pi by 4, 60 is pi by 3, 90 is pi by 2, 180 is pi, 270 is 3 pi by 2, 360 is 2 pi. Guys, one interesting question. I have faced this in my life. I don't know how many of you in the degree போட்டாதான் I should consider it as a degree. மேலே ஒரு சின்ன ரவுண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் I should take it as what? Degree. இப்போ நான் உனக்கு இப்படி கொடுக்குறேன். You know, if I give 2 pi degree, whether it is right? Huh? 2 pi is not radiant here. I should consider as to be degree. That is just 6.28 degree. மேலே டிகிரி போட்டேன்ல, 2 pi ஓட வேல்யூ உனக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரியும்ல. Are you getting guys? நீ கொஸ்டினை பார்த்தோன்னா 2 pi ரேடியன்ட்னு சம் போட ஆரம்பிச்சிடும். மேலே டிகிரி இருந்ததுன்னா you should be careful. Are you getting? எங்கள் டீச்சர் ஒரு தடவை எனக்கு ஏமாத்தினார். I am very good to you, okay? Okay, convert 60 degree into radiant. What you guys has to do, guys? 60 to radiant. What I has to multiply? 60 into pi by 180. So, yes, very simple. Correct? Okay. 60 radiant into degree. What I has to do? 60 into, yeah, 180 by pi. So, I will multiply, I will divide everything. இப்போதான் நமக்கு வேலை ஆரம்பிக்குது. So, I come to know that எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? 3430 plus 7/11 degree. See, இந்த plus 7/11 நான் ஏன் இப்படி வச்சிருக்கேன்னு புரியுதா? Because the complete angle I am taking, which is degree, complete angle எடுக்கிறேன். அந்த complete angle இருந்து நான் என்ன பண்றேன்? மிச்சத்தை என்ன பண்றேன்? சப் கிளாசிஃபை பண்ணுவேன். எப்படி சப் கிளாசிஃபை பண்ணுவேன்? minutes and seconds. Okay, so I come to know 7/11 degree is remaining. That 7/11 I am going to multiply with 60 to convert into minutes. Okay, to convert into minutes. நான் அதை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்? ஜஸ்ட் அதுல ஃபுல்லா மிச்சம் என்ன இருக்கு? 2/11. 2/11 into 60 பண்ணிடுவேன். So I'll get totally like this. Okay, totally like this. So எனக்கு just division தெரியணும்டா. division தெரியணும் and ஒரு தடவையும் அந்த பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் வர நம்பர்ஸை into 60 போட்டு டிவைட் பண்ண தெரியணும். நான் into 60 போட்டு டிவைட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபுல் டிகிரில இருந்து அது என்னவா மாறும்? மினிட்ஸ்க்கு மாறும். மினிட்ஸ்ல இருந்து அது என்னவா மாறும்? செகண்ட்ஸ்க்கு மாறும். You want to express like degree, minutes, seconds. கிளியரா? செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் போகாது. செகண்ட் என்ன வந்தாலும் அப்படியே பாயிண்டோட எழுதிட வேண்டியதான். கிளியரா? So where you has to put double and here you single and this one. Okay, so இந்த plus இங்க இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. We can remove that because we are going to study as 3430 degree, 38 minutes and 10.9 seconds. Okay, so இதுல இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா minutes and இதுல டிகிரியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே விஷயத்துல சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். ஒரே விஷயத்துல சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் in the sense if I say 360 and if I say 720, the place is same. So எனக்கு வந்து we can do this sum before that. See இங்க பாருங்க, நான் வந்து இங்க இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். I know I want to go like this. Okay, this is and this is and it keep on goes. அப்போ ஒரு rotation எனக்கு என்னது? 360. So one complete rotation 360, another 720, then when I come here it is going to be 1080. So 1080 plus 360, like it keep on goes. அப்போ நான் ஒரு நம்பர் சொல்றேன்னா அது எவ்வளவு பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் சரி, you divide by 360, what is the number you are getting remaining, that we can take it as a number. That is anyway the examples will come. So before going to that, see இங்க பாரு என்ன சொல்லிருக்காங்க? If the arc of the same length if in two circles suspend 45 degree and 120 at the center, find the ratio of their radii. டேய் ஒண்ணும் இல்ல, என்கிட்ட ரெண்டு சர்க்கிள் இருக்கு. I am going to have two circles. One is big or one is small or whatever. Okay, I am going to have 45 here and I am going to have 120 here. I think I'm writing in the inga 120 irundirukum, inga 45 irundirukum, whatever. I think we can take like this. Inga 120, inga 45. Okay,
this length of the arc and this length of the arc is same. This length of the arc and this length of the arc is same. They are asking the ratio between their radius. Question clear? I have two circles. The both is, one is suspending 45 degree, one is suspending 120 degree, and they have equal length of the arc. What is the ratio of the radii? Question புரிஞ்சுதா? Are you getting the question? Answer யோசிக்க முடியலனா பரவாயில்லை, பிரச்சனை இல்லை. Are you getting the question first fully? So what I am going to do, after understanding this, I come to know that R1, R2 ரெண்டு இருக்க போது, I am going to take theta 1, theta 2, but what is here? L is equal. What is here? L is equal. I have R1, theta 1, which is, I want to find the ratio of R1 and R2, and I know theta 1, theta 2, which is given, which is 45 and 120. And see, whenever you are going to use the angle, whenever you are going to use the formula, theta is equal to 2 pi, that is L is equal to R theta, the theta should be in radiant. மறந்துடாத, theta என்னவா இருக்கணும்? Radiant. See, they have given in radii. They have given in what? Degree. What I am doing? Yeah, I am converting into radii. Sorry, converting into radiant. Okay, இப்போ இதை radiant convert பண்ணிடுறேன். I am getting pi by 4 and 2 pi by 3. அப்புறம் தான் நான் சமக்குள்ளே போகலாம். So what happens here guys? Next, length of the each arc என்ன நடக்கும்? L is equal to R1 theta 1 is equal to R2 theta 2. That's what I know. What I want is R1 by R2. What I want is R1 by R2. So what happened? R2 goes here, or I will substitute this one, and R1 by R2 is going to be what? 8 by 3. Just 8 by 3. Is that okay guys? Clear? Super idea. Okay. Next, now only we are going to trigonometry functions. Yes, these things I will skip fast because இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இல்லையா? sin theta தெரியும் தானே? What is sin theta? ஒரு தடவை சொல்லிடு. ஏன் ஆசைக்காக சொல்லிடு. Yeah, opposite by hypotenuse, and cos theta is adjacent by hypotenuse, tan theta is opposite by adjacent. Okay, so I don't want you to do this. I am skipping this. Okay, போடுவதானே? ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தா இன்னொன்று ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் வச்சு பித்தகரஸ் ட்ரிப்ளெட் கண்டுபிடிச்சி போட்டுருவதானே? I am believing that much my students are efficient. I will move now. Okay, so now, yes, the important part. நம்ம இது வரைக்கும் கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்த ட்ரையாங்கிளை இனிமேல் எப்படி கன்சிடர் பண்ண போறோம்? A unit circle. I am going to consider a unit circle. ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, யூனிட் சர்க்கிள் அது. அப்போ அதோட ரேடியஸ் என்ன? 1. ஓகே, 1 அது என்னவா இருக்கலாம்? 1 ரேடியஸ். இப்போ நான் இங்கே சின்னதாக போட்டிருக்கேன், அதனால் நீ 1 ஃபீட்னு எடுத்துக்கோ. கொஞ்சம் பெருசாக போட்டால் 1 மீட்டர்னு எடுத்துக்கோ, வாட் எவர், but it's going to be a 1. So I am going to take a point on the circle, which I am going to mention it as A comma B. A point on the circle, I am going to take it as what? A comma B. ஒரு point A comma B ன்னு எடுத்துட்டேன். Okay, what I know here is this is the angle what I made, so I am going to take this as x. Okay, now ஒரு x ன்னு எடுத்துக்கிறேன். I know this is the this origin to that point, it's going to be the radius of the circle. Origin to the point is going to be the radius of the circle, so I am going to take this as 1. Is that okay? Yeah, நான் எடுத்தது யூனிட் சர்க்கிள். யூனிட் சர்க்கிளில் எல்லா இடத்துலையும் ரேடியஸ் என்னவா தான் இருக்கும்? 1 தான் இருக்கும், கரெக்டா? So that is going to be 1. And I know the distance from this one point to this point is, because இந்த லைனில் ஃபுல்லாகவே எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் இதுலேருந்து என்னவா இருந்திருக்கும்? ஏனே இருந்திருக்கும். So this is A, and distance from this to this is going to be A, and distance from this to this is going to be B. So இது A, இது B, கரெக்டா? Guys, இப்போ யோசிச்சு பாரு, இது ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள். This is A square, this is B square. A square plus B square equal to 1. A square plus B square 1 தானப்பா? Yeah, we got it right. A square plus B square equal to 1. இது அப்படியே இருக்கட்டும். A square plus B square equal to 1 அங்கேயே இருக்கட்டும். இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாரு, இங்க if I take x as my theta, x as my reference angle, what is this? Adjacent. What is this? Opposite. And what is this? Hypotenuse. Now A by 1, that is sin theta, right? Sin theta எவ்வளோ? A by 1. B by, sorry, cos theta அது. B by 1 is what? Sin theta. Okay, this is cos theta, cos x actually இங்க sin x. Sin x எவ்வளோ? B by 1. Guys, இப்போ பாரு, A square plus B square னா equal to 1 னா is cos square plus sin square equal to 1. உன்னோட first identity வருதா? உன்னோட 10th படிச்ச first identity வருதா? So from this you can prove that நான் இனிமேல் இந்த இதில் பண்ணுறது எல்லாமே it will be equal to correct. அது சும்மா ஒரு கரெக்டாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான். Okay, so many times I have taught you this, but once again I have to say which is allied angle.
yes, obviously you guys know what is sin 60, what is sin 30, correct? தெரியும் தானே நிகாஸ் தெரியும் தானே நிகாஸ்? கேட்கவா ஏதாவது? tan 45 எவ்வளோ? வெரி குட். வாட் இஸ் cot 45? ஓகே, வாட் இஸ் cot 30? √3. யா கரெக்ட், √3. ஓகே, ஸோ see guys, அப்போ உங்களுக்கு அந்த 10th படிச்ச டெஃபினைட் ஆங்கிள்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கும். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ஸ்டடிட் வித் த டெரிவேஷன். நான் ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுப்பேன், அந்த 0 ஆகும், 39 ஆகும், 69 ஆகும். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் ரிமெம்பர் தட், ரைட்? ஓகே, வெரி குட். இப்போ அது அங்கே இருக்கட்டும். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், உங்களுக்கு 90 வரைக்கும் என்ன ஆங்கிள் கேட்டாலும் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியும், கரெக்டா? டெஃபினைட் ஆங்கிள்ஸ் சொல்ல முடியும். தட் இஸ் யூ கேன் சே 0, 30, 60, 45, 90. இந்த 5 சொல்ல முடியும். வாட் happens if I ask more than that? பி ஆனஸ்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்தேன்றதெல்லாம் நான் மறந்துடுறேன். யாருக்கு இன்னும் தெரியாது. பி ஆனஸ்ட் கைஸ். I taught you like allied angle, கரெக்டா? எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த வருஷம் ஒரு 10 தடவையாவது கத்திருப்பேன். பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் நவ் பிஃபோர் கோயிங் டு யுவர் 12th learn. Okay, see, I am going to take this as what? First quadrant. This is second, this is third, and this is fourth. Oh, yes, நான் இங்க ரெண்டுமே நடத்த போறேன். First I am going to teach you how to find it and why it is. ரெண்டுமே சொல்ல போறேன். First we can find how to do it. Okay, I'll take it as, எல்லாருக்கும் பிடிச்சது, all silver tea cup. கரெக்ட்டா? ஓகே, ஸோ ஆல்னா என்ன அர்த்தம்னா எல்லாமே பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். எஸ்னா என்ன அர்த்தம்? சைனோட ரெசிப்ரோக்கல் என்ன? கொசிக்கனும் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம். டேனும் காட்டும் பாசிட்டிவ், காசும் சீக்கனும் பாசிட்டிவ். கைஸ் ஆர் யூ ஓகே? இது புரிஞ்சுதா? எந்த இடத்துல எது பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டு அப்ப என்ன அர்த்தம்? மிச்சதெல்லாம் நெகட்டிவ், மிச்சது எல்லாமே நெகட்டிவ். சரி, ஃபர்ஸ்ட் இது ஏன்னு பார்த்துடலாம். ஆல் சில்வர் டீ கப்ன்றது உங்களோட ஷார்ட்கட். எஸ், ஐ அப்ரிஷியேட் தட். நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க என்னன்னு கேட்டா. அதே மாதிரி this is the angle which I am going to take it as 0 or 360, and this is going to be 90, this is going to be 180, this is going to be. இப்போ நான் பிளஸ் தீட்டா போடுவேன். அந்த பிளஸ் தீட்டா எப்பயுமே 90 கம்மியா இருக்கும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. 90 கம்மியா இருந்தா அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் என்ன? அக்யூட் ஆங்கிள். தீட்டா எப்பயுமே அக்யூட் ஆங்கிள் இருக்கணும் தான் நான் கண்டிஷன். சோ if I say 360 plus theta, அது எத்தனாவது குவாட்ரண்ட்? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். so 360 plus theta or 90 minus theta, what is that? first quadrant, கரெக்ட்டா? 90 plus theta, 180 minus theta, and 180 plus theta, 270 minus theta. Okay, 270 plus theta, 360 minus theta. How are you getting, guys? இந்த 8 தான்டா இருக்கு, மேல இல்ல. நீங்க இன்னும் நிறைய இருக்கிறதா நினைச்சுக்கிறீங்க. only 8. Okay, so now in this இது வந்ததுனால புரிஞ்சிடுச்சு, கரெக்ட்டா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், ஏன் இங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் அப்படினா, see my a and b is going to be positive. My a and b is going to be positive. In a way, my a is my adjacent and b is my opposite. நல்லா பாரு, இதான் ஆங்கிள். இது எனக்கு என்னது? adjacent. இது எனக்கு என்னது? opposite. So this is I am writing as what? adjacent comma opposite. adjacent comma opposite. Guys, நல்லா பாரு, ஒரு பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல இருக்கும்போது எனக்கு அட்ஜசன்ட்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஆப்போசிட்டா இருக்கட்டும், அதாவது என்னோட ஏவா இருக்கட்டும் பியா இருக்கட்டும், ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்குமா? ரெண்டுமே பாசிட்டிவா இருக்குமா? சோ எனக்கு எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கு. when I slowly move here, now my point comes here. In the second quadrant, my x axis is going to be negative. So I will get minus adjacent comma positive opposite. கரெக்ட்டா? guys, இது புரிஞ்சுதா? minus adjacent comma positive opposite. அப்ப செகண்ட் குவாட்ரண்ட்ல wherever the adjacent comes, என்னோட trigonometry ratioல wherever my adjacent comes, that becomes negative. That becomes negative. Are you clear in this? அப்ப பாரு, adjacent வராத ரெண்டே ரெண்டு ரேஷியோ என்னது? sin and cosecant. So that's why that both alone positive. Clear, guys? Clear?
ஸோ அப்போ இது ஜஸ்ட் ஒரு கிராஃப் தான், கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரி தான். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், அதே பாயிண்ட் இட் கம்ஸ் டு ஹியர், which is third quadrant. Third quadrant, my both x and y is what? Negative. My both x and y is negative. So my minus adjacent minus opposite. இப்போ பாரு ரெண்டுமே நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சு. அப்போ எந்த ரேஷியோல ரெண்டுமே வருதோ then it strike outs and became positive. எந்த ரேஷியோல ரெண்டு வரும், tan and cot. So tan and cot எனக்கு தேர்ட்ல என்னவா இருக்கும், பாசிட்டிவா இருக்கும். Is that okay guys? Clear ah? Sorry. Yes, sir. When it goes to fourth la போகும்போது my opposite will be what? Negative. இப்ப பாயிண்ட் இங்க எடுத்தனா this point is going to be what? Adjacent comma minus opposite. ஆமாவா டேய், இந்த adjacent comma minus opposite னா ஒண்ணும் கிடையாது. நான் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்தா அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கும், x பாசிட்டிவா இருக்கும், y நெகட்டிவா இருக்கும். உனக்கு புரியணுமே என்று நான் adjacent opposite னு எழுதிட்டு வரேன், வேற ஒண்ணுமே இல்ல. Are you okay guys? Clear ஆ இது? அப்போ adjacent comma minus opposite. So thirdல where my adjacent comes, wherever my opposite comes, அதெல்லாம் நெகட்டிவ் ஆயிடும். So there are only two ratios where the opposite not comes. What are they? Cos and secant. Cos and secant. Is that okay guys? அப்போ இதனால தான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆல் சில்வர் டீ கப். இதனால தான். Are you getting this first? ஓகே, ஒரு சைடு எடுத்து வச்சிருவோம், இது ஒரு சைடு எடுத்து வச்சிருவோம். அப்புறம் எந்தெந்த குவாட்ரண்ட்டுக்கு என்ன நேம்னு தெரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ 90 and 270 வருவோம். Whenever the 90 and 270 comes, okay, see நீ வந்து என்னோட trigonometryல நல்லா பார்த்தீங்கன்னா we are using CO. எங்க இப்போ பாரு மூணு ரேஷியோல CO இருக்கும். என்னென்ன ரேஷியோல, cos, that cos is not cos, it is cosine. So CO sin cosine which is 90 degree apart. மேக்ஸ்ல எங்கெல்லாம், மேக்ஸ் இல்ல இங்கிலீஷ்லயோ மேக்ஸ்லயோ எங்கெல்லாம் CO வருதோ அங்க என்ன அர்த்தம், it is not single. Coordinate geometry means co means two. Vasant and co means it's not single guy Vasant, somebody is with him. Vasant and co, couple. Oh, what else is in CO? Company, corporation. It is not single thing, something collectively. In geometry whenever I say it is CO, collinear. கோனா என்ன, சேம், லீனியர்னா லைன், சேம் லைன்ல இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்றோம், கோலினியர்னு சொல்றோம். கரெக்டா? அதே மாதிரி இங்க CO ன்னு வந்ததெல்லாம் ஜஸ்ட் 90, அதே தான், அது சைன் தான், ஆனா என்ன இருக்கு, 90 டிகிரி தள்ளி இருக்கு, 90 டிகிரி தள்ளி இருக்கு. tan தான், ஆனா 90 டிகிரி தள்ளி இருக்கு, அதனால அதுக்கு பேர் என்னது, கோடான்ஜென்ட். சீக்கன் தான், பட் 90 டிகிரி தள்ளி இருக்கு, அதனால அதுக்கு பேர் என்ன, கோசீக்கன்ட். Are you getting this first? அப்ப CO னா என்னன்னு புரிஞ்சுதா? அப்போ whenever this 270 and 90 comes, when 270 also considered to be 90s, and அதே rotation தான். Whenever these two comes, 90 and 270, the angle will change to its, that is trigonometry ratio will change to its complementary. Okay, that is sin will change to cos, cos will change to sin. இப்போ when 90 and 270 comes, tan will change to cot, cot will change to tan, cosecant will change to secant, secant will change to cosecant. அவ்வளவுதான்டா, இது நீ மனப்பாடமே இல்லை. CO secant cosecant, அவ்வளவுதான். புரியுதா? அப்போ 90 டிகிரி apart அப்படிங்கிறதுனால whenever my 90 and 270 comes into a play, what happens? It will change to its complementary angle, complementary ratio, sorry, complementary ratio. Is that okay guys? ரெண்டு விஷயம் பார்த்தாச்சு. ஓகே, என்னென்ன பாசிட்டிவ் என்னென்ன நெகட்டிவ், மூணு விஷயமே பார்த்தாச்சு. ஆக்சுவலா எந்தெந்த குவாட்ரண்ட்ல எது என்னென்ன இருக்க போகுது, என்ன நேம்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ now I am going to write sin 180 plus theta. The first thing what I want to do is whether the angle is having 270 or 90 here. No, so I will as it is write sin. I will as it is write sin theta. Now the next thing what I want to check is the sin. Whether 180 plus theta is which quadrant? Third quadrant, all silver T. So only tan is positive. So sin cannot be positive there. So minus sin. Is that okay guys? மறக்காதடா, மூணே விஷயம் தான். 90 270 வந்தா complementary angle change, which quadrant accordingly the sin, and அதான் அது என்ன குவாட்ரண்ட்னு பார்த்து எழுதணும். அப்படி நல்லா பார்த்தா 2 தான். கரெக்டா? only two things. Are you getting this guys? ரொம்ப பேசிக்டா இது. இதுல தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஆனா எப்பயுமே இந்த மாதிரி வரணும்னு ஆசைப்படக்கூடாது.
எப்படி வரும்னா sin 210 ன்னு வரும். sin 210 ன்னு வரும். You guys has to know it is sin 180 plus 30. It is what? Sin 180 plus 30. 210 தானே. Okay. So what I can write here? I can write it as what? Sin 180 plus 30. Sir, why it cannot be 270 minus 60? It can be, no? Or sorry, sin 270 minus 60. Whether they both are same? Yes, they both are same. They both are same. இப்போ பாரு, sin இருக்கு 180 இருக்கு plus theta இருக்கு, so it is going to have minus sin theta. So I will get minus sin 30. Correct? What is sin 30, guys? 1 by? 1 by 2. So minus 1 by 2. I will go for this. Sin 270 minus 60. So it means that 270 came. I want to change it to its complementary. So 270 will change to cos. So it will become cos. I will first put, then I will come for that separately. Okay, 60 வந்துரும். இப்போ இது எத்தனாவது quadrant? Third quadrant. So it is going to be negative. So minus cos 60 is going to be 3b. 1 second. Minus 1 by 2. Is that okay, guys? இதுக்கு பேர் allied angle. ரெண்டு angle add பண்ணி subtract பண்ணி எப்படி வருது அவ்வளவுதான். If I say this, can you able to do? Now இது actually எவ்வளவு போயிரணும்னா, like your addition you should go. If I ask what is 5 plus 6, you will say 11 very fast, no? That kind you guys has to say. சொல்லுவீங்களா? ரெடி? Rapid fire. 10. ஆளுக்கு ஒன்று. Okay? 10-15 பேர் தான் இருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் ஒன்று. Shall I ask? Yeah, I'll start with Pratap. Pratap, tan 270 minus theta. Others please practice. அது அப்படியே விடாத, எல்லாரும் எழுது. tan 270 minus theta. What? Cot theta. Very good. Cot theta. Yes, I'll take it. Yeah, Anshul. Secant 270 minus theta. Secant 270 minus theta. Yes. Negative cos theta. Negative? Cos theta. Cos. Yes, cos. COS, cos. Sorry, cosi. Guys, நல்லா மறக்காத. எங்கெல்லாம் CO இருக்கோ, secant, cosecant, sin, cosine, tan, cotangent. Simple. Don't confuse in this. Okay? Okay. Niranjan, are you ready? Yes, sir. Yeah. Tan 720 plus 30. That is 720 plus 30, theta. Tan 720 plus theta. Sir, எல்லாருக்கும் 360 ல கொடுத்தீங்க, எனக்கு மட்டும் 720. Okay, don't worry da. 720 is just equal to 360 or equal to 0. Yeah, I want to express that. That is the way, nothing else. Niranjan, that is first quadrant, right? Yes, sir. First quadrant, everything is positive, right? Yes, sir. Everything is positive. Yeah. Yeah, அப்ப என்ன tan theta அவ்வளவுதான்டா. tan 270 plus theta, 720 plus theta, tan theta. Okay. Positive tan theta. Yeah, positive tan theta. Okay, Pavitra, are you ready? Okay, cot 540 minus theta. Cot 540 minus theta. Come on, guys, do it. Why you guys are waiting? Cot 540 minus theta. நீ மைக் ஆன் பண்ணி பேசினா தான் எனக்கு கேட்கும் பவித்ரா. யாரோ ஒருத்தர் ஆன்லைனில் ஓடி போயிட்டீங்க. கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு ஒருத்தன் ஓடி போயிட்டான். யாருன்னு தெரியல. சரி, கண்டுபிடிப்போம். Cot 30. Theta தான் சரிண்ணா. ஓகே, cot theta. கரெக்டா? மைனஸ் cot theta. 540 plus theta I told or minus theta I told? Minus theta. Minus theta, sir. So minus cos theta. Minus cot theta, Pavitra. Okay, check it. Okay, time waste ஆகுது, but you guys has to practice this. Okay, I will give some worksheet or டேய் நீயே ரேண்டமா எடுத்து எழுதுடா. இதுல என்னடா இருக்கு? உங்க புக்ல இது ஏதோ பெரிய விஷயமா ஒரு டேபிள் மாதிரி கொடுத்து அதை மனப்பாடம் பண்ண சொல்றான். ஒண்ணுமே இல்லை இது. பாத்தியா இல்லையா? ஒரு டேபிள் கொடுத்து sin theta plus 30. Yes, sir. Why? It's very simple thing.
Only two things you want to mind. What are they? Sine, whether 90 to 70 coming. அவ்வளவுதான். புரியுதா? Okay. So, yeah. Guys, now this is something very simple, no? Please do it. So, okay, 2 minutes I'll give time. Make it fast. 1/2 sir answer. Yeah, two. Sorry, Akhilesh. In the name of saying fast, you said wrong. Huh? Okay, 2. Is that okay? Okay, sir. I 19 எடுத்துட்டேன். Don't do that. Sir, guys, this one I am speaking about. நீ என்ன பண்ணணும் first? Make 360 plus or எப்படி எழுதலாம்னு பாரு. இந்த multiple of 360 பண்ணிட்டு plus போட்டு என்ன எழுதலாம்னு பாரு. Since this is a negative, the closest thing is minus 800, 1800. That is 1800, 1800. So I will get it what? Minus 1800 is what? 5 pi. Okay, now plus பண்றேன். So 5 into 2 pi. That is 10 pi. Sorry. So 10 pi. I'm just adding. So it will come to cos 90. So I change it to positive. So cos 90 is what? புரிஞ்சுதாடா? Yes, guys, this one, I know that you guys may do in different way. I suggest this way. Cos x is equal to minus 3 by 5. Cos x is equal to minus 3 by 5. ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. Anywhere, my hypotenuse cannot be negative. My hypotenuse cannot be negative. Hypotenuse negative வருமா? நான் அந்த சர்க்கிளில் கேட்குறேன். Hypotenuse negative வரும்? வராது. Hey, hypotenuse, always it is 1. Okay, only the point on the circle may change. Correct? So, now minus 3 by 5, my adjacent is going to be minus 3. Correct? நீ அந்த மைனஸே மறந்துடு. If I have 3 and I have 5, what is my opposite? 4. Pythagoras triplet, 5, 3, 4. Yes, I have all these 3 things. Make. And they told it is in what? எங்க இருக்கு? Third quadrant. Third quadrant அப்படின்னா other than cot and tan, put everything minus. முடிஞ்சு போச்சு. Are you getting, guys? ஆமா தானே? Other than cot and tan, everything will be in negative. Yes. Yes. So now, guys, this is also very important. Very important. What happens if it is in minus theta? If I say cos minus theta, what is that? If I say what is sin minus theta? Yeah. So you guys know, இது என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லடா, நான் ஏற்கனவே மைனஸ் ஆங்கிளுக்கு என்னன்னு சொன்னேன். What is the meaning of minus angle? It means that it is going to go in clockwise direction. Clockwise directionல நான் theta போனேனா, which is acute angle, it will be in what? My fourth quadrant. கரெக்டா? clockwise-ல அதே angle நான் போனா, நான் எங்க anti clockwise போனா எங்க போயிடுவேன்? fourth quadrant போயிடுவேன். fourth quadrant-ல எது ரெண்டு மட்டும்டா பாசிட்டிவ்? cos secant. மிச்சம் எல்லாமே நெகட்டிவா வருமா? அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு. இத வேற எதுவுமே யோசிக்க தேவையில்ல. அப்போ cos and secant மட்டும் உள்ள நெகட்டிவோட சொன்னா you have to make it to positive. Everything else is negative. What is tan minus 30? Minus tan 30. Okay, what is cot minus 40? Minus cot 40. Minus cot 40. Okay, whenever I say cos minus 70, cos 70. Secant minus 30, secant 30. புரிஞ்சா? அப்போ we in a way we going to call that two things as a even function. ஏன் ஈவன் ஃபங்க்ஷன்? ஈவன் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை, எப்பெல்லாம் மைனஸ் எக்ஸை உள்ளே கொடுக்கும்போது பாசிட்டிவ் எக்ஸாக மாற்றிடுதோ அதுக்கு பேர் என்ன? ஈவன் ஃபங்க்ஷன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் அ ஈவன் ஃபங்க்ஷன். Why? Because even if I give the negative, it will become positive. So in 6 trigonometry function, I have 2 even functions and 4 odd functions. Clear, guys? Okay. So
ஸோ நீ வந்து என்ன குவாட்ரண்ட் எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்லாம் ரொம்பலாம் யோசிக்காத. நமக்கு தெரியும். ஓகே, எந்தெந்த குவாட்ரண்ட்டில் எது பாசிட்டிவ்க்கோ ஆல் சில்வர் டீஸ்பூன் கப் சொல்லியிருக்கோம். கரெக்டா? Find the value of sin 22/3 is negative or positive. Okay, so 22/3 is which is just 7.333. We can take it as it is going to be between 0 to 7.33 is what? 7.33 is going to be 0 to pi/2. So it is in first quadrant. So it is what? Positive. Okay. So same. Sin cos இருக்கு, ரெண்டு இருக்கு. I am going to take separately இது எங்கெங்க எது பாசிட்டிவ்னு பார்க்குறேன். ஒன்றும் இல்லை, I am going to get this as in the fourth quadrant and this is going to be in the third quadrant. So cos third quadrantல என்னது? Negative. Sin fourth quadrantல என்ன? Negative. So negative addition is going to be what? Obviously the negative. Okay. This is what the main important thing. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும், கட்டாயம் மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். பட் ஐ எம் கோயிங் டு டீச் ஹவு திஸ் கேம். See, whenever I say a function, I hope you remember your first unit. There will be an input, there can be an output. Okay, எதெல்லாம் இன்புட்டாக இருக்க முடியுமோ அதுக்கு பேர் டொமைன், எதெல்லாம் அவுட்புட்டாக வரப்போதோ அதுக்கு பேர் ரேஞ்ச், and what are all the things which can be in the output, we are going to call it as codomain. I hope you remember this. Okay, now I am going to deal my trigonometry also like a function. So this is also have some input, this is also will have some output. So how I am going to categorize this? Is that okay, guys? Now slow-ஆ தான் போறேன் in class. I am not going to hurry up because this is something very important in class 12th, and I know because I am dealing 12th also. Whatever we teach in class 11th, you will come like nothing. Okay. See, to show this, I am going to go for simulation. Okay, we can show. I will show some simulation. Okay. See, I am going to take sin first. Okay, நான் இப்போ இங்க நீங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, as I already told, எப்படி இந்த கிராஃப் வந்ததுன்னு முதல்ல பார்த்துக்கலாம். How this graph came. Okay, இந்த கிராஃப் ஒண்ணுமே இல்லடா, ஒரு யூனிட் சர்க்கிளை இங்க பாரு, இது இருக்கா இந்த பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட்டை நான் இப்படி ஏத்துறேன். இப்போ எனக்கு இங்க ஒரு ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருப்பேன்ல, அது என்ன ஆங்கிள் மேக் பண்ணிருக்கனோ அதே அளவுக்கு இங்க ஒரு லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் வந்திருக்கும்ல, அந்த லென்த் ஆஃப் த ஆர்க் தான் இது. If I keep on increase this, okay, see, nalla paru, this is sine graph. That's why I am noting my opposite. This is angle, and what is this here? Opposite. So I am noting my opposite value. I will keep on noting my opposite value. And when it is reaches 90, it is exactly equal to 1. It exactly equal to 1. Why? Because I have taken the unit circle. I have taken my unit circle. Now what I am doing, I am just started reducing. Okay, my நல்லா பாருங்க, இந்த arrow size அந்த கீழ இருக்கிற இந்த arrow size you please keep on note it. When I come to 180, it reached what? 0. It reached what? 0. And once again I was what? Reducing the, that is increasing the angle. Now it is further going to negative. And what in a point that is in 270 where it reaches, in a 270 it reaches what? -1. Okay, and I am keep on pushing this, and once again I am coming here. Now this is not 0, this is 360 because one full circle is rotated. One full circle is rotated. So from this to this, we are going to call it as one cycle, one complete cycle. Okay, அப்புறம் பாரு, இதை திருப்பி இங்கே தான் சுத்திட்டு வருவேன். கரெக்டா? இது இப்படியே தான் சுத்திக்கிட்டே இருக்கும். நல்லா பாரு, இது எத்தனை சர்க்கிள். அதனால தான் நான் 360 ப்ளஸ் போட்டா எல்லாமே சேம் திங் வருதுன்னு சொல்றேன். So this is what happens in what? My sine. Is that okay, guys? புரிஞ்சுதா sineல? What is the difference we are going to make in cos? What is the difference we are going to make in cos? We are going to note adjacent instead of opposite. I am going to go for cos. அப்போ நான் முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேன், இதுதானே நோட் பண்ணேன். Now they will measure the length, that is which is adjacent, and I will keep on measure. I will keep on measure. I will keep on measure. When I reach 90, it became 0. And when it comes like this, once again it gives to -1. And it goes here, it goes to what? 0. And once again it reaches 1.
That is, நான் போன தடவை x axis measure பண்ணேன், y axis measure பண்ணேன். Here I am measuring the x axis. Why? Because I have taken point as a comma b where a is my adjacent, b is my opposite. Are you getting this, guys? Okay, so similarly, now from here to here I am going to mark it as what? One cycle, and the same cycle will repeat. Same thing will repeat. Okay, so whenever something comes, once again same thing in max, we are going to call it as periodic. Whether sine graph is a periodic? Yes. See, periodic to 2 pi. Why? Because after 2 pi it repeats itself. After 2 pi it repeats itself. So we are going to call it as periodic to 2 pi. Is that okay, guys? புரிஞ்சா? எனக்கு திருப்பி 2 pi க்கு அதே விஷயம் வரப்போகுது. So I am going to call it as what? Periodic to 2 pi. Is that clear, guys? So similarly I will increase and same thing கரெக்டா போயிட்டே இருக்கும். Negative போயிருந்தாலும் அதே தான். Okay, so this is the graph of a cos. Now I am going to sine. Sineல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு தெரியும் இல்லையா? Whenever it comes divide by 0, yeah, now what I am going to measure is I am going to measure the ratio of these two. Ratio of these two, that is this green one by blue one. So green one by blue one, green one by blue one. When it is in exactly middle, no, the length of this and length of this will be same, where it will reach 1. That is sin tan 45. When it is in 45, the length of this and length of this will be same. When it goes to negative, that is theta, பார் எங்கயோ exceed ஆகி போயிடுச்சு. It goes to infinite. எங்கயோ போகுது, புரியுதா? Why? Because I am dividing by very small number or 0. Then it goes to infinite. So once again I am coming back and it goes like this. Clear, guys? Clear, guys? இது புரிஞ்சுதா? ஓகே, அப்போ என்னோட sin graph cos graph எப்படி வந்ததுன்னா இப்படி தான் வந்தது. நான் என்ன பண்ணா ஒரு யூனிட் சர்க்கிள் எடுத்தேன், just noting my opposite, it becomes a sin value. ஓகே, என்னோட ஆங்கிளும் என்னோட ஆப்போசிட்டும் மெஷர் பண்ணிட்டே வந்தா it becomes sin, and when I adjacent and my angle it becomes what? Cos, and ratio of those both will become what? Tan. Clear, guys? புரிஞ்சா? ஓகே, nothing else much here in this simulation. இது புரிஞ்சுதா? இப்போ என்கிட்ட இப்படி ஒரு கிராஃப் இருக்கு, கரெக்டா? cos கிராஃப் இருக்கு, sin கிராஃப் இருக்கு. சாரி. ஓகே, இதுல எதெல்லாம் இன்புட்டா இருக்கலாமோ அதெல்லாம் என்னது? டொமைன். And what are the things I am getting as an output? I am going to call it as what? Range. This is my sin graph. There is no any cut in this. எல்லாமே இருக்கு இதுல. So all number lineல எல்லாமே இருந்தா I am going to call it as what? Real number input. So the domain is going to be real. Are you getting, guys? Can you able to relate to your first unit? First unit oda relate ஆயிடுச்சுனா then we are success. Okay, இல்ல சார் இது தனியா இருக்கு சார், first unit oda relate பண்ண முடியல சார், then அவ்வளவுதான், நம்ம நடத்துனது வேஸ்ட், நீங்க கவனிச்சது வேஸ்ட். ஓகேவா? கிளியரா? So when I go to cos, the same thing is there, right? All real number are there. And I not spoke about the range. Range is something, what is the largest value I am getting and the negative, yeah. So whether I will include that -1 and 1? Yes, I will include. So what kind of bracket I have to use? Square bracket. Clear? Clear? Okay, when I go to tan, எல்லாமே வரலாம் சார் டொமைன்ல, but the multiples of 90 alone I should not get. Multiples of 90 alone I should not get, because whenever I come to 90 or 270, it goes to infinite. It goes to infinite. So instead of saying multiples of 90, we can say odd multiples of 90. ஏன்னா 180 multiple of 90 தானே, எனக்கு அதுக்கு ஆன்சர் வருது. So odd multiples of 90 தவிர மிச்ச எல்லா ரியல் நம்பர்ஸுக்கும் I will get my output. So my domain is going to be real number other than odd multiples of 90. Odd multiples எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்? 2n plus 1 pi by 2. Is that okay, guys? Clear? Okay. சரி சார், இப்போ yes, we got some idea on what? How my domain of sin, cos and range of sin, cos, and even I have got the tan. Is that okay? இந்த மூணு முதல்ல புரிஞ்சுதா? Shall I go to the other three ratios? See, other three ratiosல cot is nothing but the reciprocal of tan. கரெக்டா? உங்களுக்கு போன
போன யூனிட்ல நடத்தியிருந்தேன். தட் இஸ் இன் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் நான் நடத்தியிருந்தேன். whenever I have like this, I'll write x should be not equal to 2. கரெக்டா? If x is equal to 2, it means that it has divided by 0. Okay, so now what happened guys, whenever tan became 0, reciprocal எனக்கு என்ன இருக்கு, tan இருக்கு cot ல, cot is equal to 1 by tan, or உனக்கு அப்படி வேணா நினைச்சீனா cot can be written as what, cos by sin. whenever எப்பலாம் sin 0 ஆகும், n pi, that is 180 இருந்தாலும் சரி, 360 இருந்தாலும் சரி, 270 இருந்தாலும் சரி, சாரி 180 ஓட மல்டிபிள்ஸ், கரெக்டா, 180 ஓட மல்டிபிள்ஸ், தட் இஸ் 180, 360, எஸ், எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு என்ன வரும், 0 வரும், கரெக்டா. அப்போ எனக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன், n pi ன்னு எடுத்துக்க போறேன். sin n pi is going to be what, 0. so real number but other than n pi, real number other than n pi. so அதே மாதிரி எனக்கு ரேஞ்ச் எல்லா ரியல் நம்பரும் வரலாம், because it can go to any real number, that big range is there. okay, and secant, what is secant is just 1 by cos, correcta. now whenever the cos became 0, that alone should not come here, because denominator should not become 0. denominator என்ன ஆகக்கூடாது, 0 ஆகக்கூடாது. அப்போ denominator எப்போ cosல 0 ஆகும், denominator cos எப்போ 0 ஆகும், yeah, that is odd multiples of 90, odd multiples of 90, that is 90, 270, இந்த இதுல வந்து எனக்கு என்ன ஆயிடும், வராது. so odd multiples of 90, 2n plus 1 pi by 2. so and similarly இப்போ யோசிச்சு பாரு, 1 divide by cos x ன்னு சொல்றேன், cos x ஓட range என்ன, -1 to 1. அப்போ anywhere this number will be between -1 to 1, correcta. this number will be -1 to 1. 1 is one number divided by the number less than this. now 1 ஓட சின்ன நம்பரால டிவைட் பண்ணா I can't get any number between -1 to 1. are you getting this? நான் திருப்பி சொல்றேன். what is cosecant? secant is 1 by cos. cos is something is going to have range between -1 to 1. I am going to divide this 1 by any number between -1 to 1, correct, for any instance. whether when a 1 is divided by the number less than this, because -1 to 1, no number is greater than 1, right? no number is greater than 1. appo when I divide a 1 by less than that, I will get the number which is not between -1 to 1. that's why I will get all the real number other than -1 to 1. why I use this bracket, because I will get exactly -1 when it is -1, I will get 1 when it is exactly 1. புரிஞ்சுதா? டே 1 by 2 ஆல டிவைட் பண்ணா it will become 2. 1 by 4 ஆல டிவைட் பண்ணா it will become 4. 0.01 ஆல டிவைட் பண்ணா it will become 10. so what are the numbers I told? when I divide 1 by the less number than that, the number became big. it cannot go less than -1 to 1. அந்த ரேஞ்ச் கூட எந்த நம்பர் வராது. so all real number other than -1 to 1. clear guys? சூப்பரா? அப்போ அப்படியே யோசிச்சு பாரு, கொசிகனுக்கு என்ன வந்திருக்கும், 1 by sin வந்திருக்கும், sin 0 ஆகக்கூடாது, sin n pi ல 0 ஆகும். so real number other than n pi. and the same rule here comes here, right? sin also will comes to -1 to 1. so 1 divided by -1 to 1. so is that okay guys? clear? yes sir, yes sir. okay. okay. டே இது ரொம்ப சிம்பிள்ரா, ஒன்றும் கிடையாதுரா. என்ன பண்ணணும், find the range of, I know what is the range of sin x. what is the range of sin x? -1 to 1. now what they are asking is sin x -1. I hope I have taught you linear inequality. using that, -1 less than or equal to sin x less than or equal to 1. now I am going to put -1 here. so all the place I want to put -1. so this will lead to -1 -1. so this will become -2 to 0. so what is the range of this new one? -2 to 0. Are you getting guys? so find the range of cos square x -1. okay, so now what I will do, see, when the cos square comes, this -1 should have been gone to 0, because it cannot take that. okay, so நான் என்ன பண்றேன், then I will put -1 on both sides, so it will become -1 to 0.
Are you getting? Okay, this is, I taught you, and these are the some periodic function. I told about this periodic function. Anything which is period to some same thing, it will come. Okay, and tan x is period to pi. That is, after pi it will repeat the same thing. After pi it will repeat the same thing. திருப்பி எனக்கு minus infinite ல இருந்து infinite வரைக்கும் போகும். Each between what? Okay. So these graphs I have explained, right? Now only I explained. See, நீங்க உண்மையிலேயே trigonometry படிச்சு முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்னைக்கு நைட்டு போங்க, இன்னைக்கு நைட்டு வீட்டில் நோட் புக் எடுங்க, 6 கிராஃபையும் புரிஞ்சு வரைங்க. Whenever you draw a graph, write with domain and range. Write a domain and write a range. Once again, this domain, range and the graph for 3 units is going to be utilized in class 12th. இது ஒழுங்கா தெரிஞ்சா மட்டும்தான் you can do 3 units of class 12th. Okay, very much dependent unit. இந்த யூனிட்டை டிபெண்ட் பண்ணி நிறைய இருக்கு. If you are not learning some other chapter, it may affect less. Trigonometry படிக்கலனா it is going to affect much. So at least study trigonometry very deeply. Okay. So now, yeah, we are going to the very important thing. இப்போ என்னன்னா, இப்போ உனக்கு என்ன தெரியும், ஒரு ஆங்கிள் ஒரு trigonometry கொடுத்து அலைட் ஆங்கிள் கொடுத்தா சொல்ல தெரியும். கரெக்டா? எங்கெங்க பாசிட்டிவ் எங்கெங்க நெகட்டிவ்னு சொல்ல தெரியும். எல்லாத்தோட டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் தெரியும். கரெக்டா? எந்த இதில் நெகட்டிவ், எதெல்லாம் நெகட்டிவ்லுக்கு என்ன ஆகும், சைன் மைனஸ் தீட்டா என்ன ஆகும், காஸ் மைனஸ் தீட்டா என்ன ஆகும்னு தெரியும். This is what you know. கரெக்டா? Now what I am going to do, I am going to go for sum and difference of two angles. That is sin x plus y, cos x plus y, tan x plus y. That kind I am going to go. Okay. I hope I have derived these things in the very first class. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து ரெண்டும் கான்குரண்ட்னு சொல்லி, I hope you guys remember that. I'm not going to do because time is 8:30 already. I want to finish little. இன்னும் கொஞ்சம் முடிச்சாதான் I can finish it in next class at least. Okay, so I'm not going to derive it, but guys, please மனப்பாடம் பண்ணு. இதை மனப்பாடம் பண்ணு. நீ புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நான் ஏற்கனவே இதை டெரிவேஷன் நடத்தியிருக்கேன், பட் இதை மனப்பாடம் பண்ணு. இதை பாருடா, யாரெல்லாம் இன்ஜினியர் எடுக்க போறியோ அடுத்த 6 வருஷம் இது வரட்டும். எம்இ எடுத்தினா இன்னும் 2 வருஷம் வரட்டும். பிஹெச்டி பண்ணினா இன்னொரு 6 வருஷம் வரட்டும். No escape for trigonometry. Please study. Okay. So cos x plus y will be equal to always cos x cos y minus sin x sin y. At least andla irundhu na michada vena derive panni kaatava. The first one alone, you remember that triangle. We have two triangle. We'll take minus x length of this one by putting the distance formula. Okay. I spent some 3-4 classes on that derivations ra. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? Okay. Now, okay, sin x plus y and tan x plus y. You can copy down this, or at least இப்போ take a minute, study this and write without seeing the board. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருந்தா I'm happy, or at least now. Soon, I'll give 1 minute. Guys, if you listen well, I will at last I will say your story. Video. Yeah. Guys, done? Yes, sir. Okay. So sin 75, guys, sin 75 னு சொல்லும்போது, yes, as நீங்க ஒரு JEE prepared ஸ்டூடெண்டா இருந்தா 15 75 மனப்பாடமா தெரியணும். Okay, okay, for school we don't need, but I hope JEE students, many JEE students I am seeing here, I hope you guys know what is 15 and 75 of all 6 angles. Okay,
ஓகே அட்லீஸ்ட் டிரைவாவது பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐ நோ இஸ் கேன் பி ரிட்டன் as 30 plus 45 கரெக்டா? sin 30 plus 45 which is a can be 30 and b can be 45. So I can use what is sin a plus b formula or sin x plus y formula? Yeah. Guys, தப்பு பண்றதுக்கு அங்க ஒரே ஒரு சாய்ஸா இருக்கு. அந்த தப்பையும் பண்ணீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? So I can write like this. So yes, after that just okay. அப்புறம் என்னடா எடுத்து போட்ட ஆன்சர் வர போகுது. So this is going to be your answer. Root 3 plus 1 by 2 root 2. Guys, can you able to find it for cot? Cot formula எழுதி கொடுத்தேன். யா எழுதுனியா? எழுதலனா கஷ்டம். போடு 1 minute of time. செக் பண்றேன்டா. ஐ ஹோப் கரெக்ட். தெரியல சார், கார்ட் ஃபார்முலா ஆன்சர் tan 15 கண்டுபிடிச்சு அப்படி சொல்லுங்க. இதாடா இருந்தது உனக்கு? root 3 minus 1 by root 3 plus 1 நீங்க கான்ஜுகேட்ல எடுத்துறீங்க. ஆமாடா, சிம்பிளிஃபைடா தானே சொல்லணும். அது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கினா ஓகே. இது வந்திருந்ததுன்னா ஓகே, ஐ அம் ஹாப்பி. Yes, sir, got up to that. Yeah, then okay. Come on guys, this is super na. Find the value of sin 105 and tan 75. 105 எப்படி? நான் எதுமே ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்டா. 1 minute of time. Let us check. Hey, let us check Sai Akhilesh. Let us give the chance to others. டேய், ஆன்சர் கொஸ்டின் கேட்க எல்லாம் ஓடி போயிடுறீங்க. சாதனா ஓடி போயிட்டா. வார்த்தை நான் கேட்குறேன். கொஸ்டின் கேட்டால் ஓடி போயிடுறீங்க. உட்காந்து நான் யா கரெக்ட். லெட் அஸ் செக். காவியா யூ காட் இட். நிரஞ்சன் யூ காட் இட். பவித்ரா யூ காட் இட். அன்ஷுல் ஆன்சர்ஸ் வருதா? நான் போட்டு காட்டணுமா? No, sir, no. You have not got it. Shall I teach you, Kavya? No, sir, I got it. Oh, you got it. Okay. Anybody? Niranjan, நடத்தவா? Sir, I got it, sir. Okay. Shivaranjini, Jeevika. Sir, I got it. Jeevika. Yes, sir, I got it, sir. No problem, sir. Okay, then I'll go, guys. I'll move the question. So, yeah. ஏதோ காம்ப்ளிகேட்டடாக வந்திருக்கு. பட் ஐ ஹோப் இது வரைக்கும் கரெக்டாக போட்டிருந்து. என்னடா இது வந்துச்சா? Yes. Yes, sir. Yes. Then, yeah, this is obvious that
பட் சி நமக்கு சொல்லும் போது ரேஷனல் நம்பர்ஸ் வந்ததுன்னா 9th படிச்சிருப்பீங்க. டினாமினேட்டரில் ரேஷனல் நம்பர் இருக்கக்கூடாது. ஆஸ் சிம்பிள் அஸ் பாசிபிள் இட் ஹாஸ் டு பி. நீங்கள் இப்போ எனக்கு ஓகே நான் ஐ ஆம் அக்செப்டிங் பிகாஸ் ஐ எம் நாட். இப்போ இதுவே ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டினா நான் கொஸ்டினில் கேட்டிருந்தேன்னா ஐ சப்போஸ் டு கிவ் ஒன்லி 1.5 மார்க் பிகாஸ் யூ ஆர் நாட் given the final mark. Final mark has half a mark. கரெக்டாக? So you guys, whenever this kind of question comes or whenever you are dealing a rational number, denominator should not have any irrational numbers. அவ்வளோதான். The denominator should not have any irrational numbers. What for that you can do, you do. And it should be as maximum simplified. That is, there should be no common multiples or common divisors in the numerator and denominator. Okay, இது general rule. நீ எந்த சம் போட்டாலும் எங்கே எனக்கு அந்த ப்ராசஸை நிறுத்துறது அப்படின்ற டவுட் இருந்ததுன்னா have this thing. Irrational number வருதா, root sum numbers வருதா, it should not be in denominator. அவ்வளோதான். Okay, and common numbers இருந்ததுன்னா cancel it out in the numerator and denominator. Okay. Okay, now difference between two angles, that is cos x minus y and sin x minus y and tan x minus y and cot x minus y. Okay. Yeah, copy down guys. ஏன் என்ன மார்ச்சிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க? எழுதுங்க. எழுதிட்டியா? Okay guys, I hope you have written this right. எழுதிட்டீங்களா இது வரைக்கும்? Okay. I am stopping here, but before winding off, I am going to recall everything what I have discussed today. Okay. So first நம்ம என்ன discuss பண்ணோம்? Trigonometry ஓட functions. If it is a function, I will have input and output. And we have discussed about angles. Angle ரெண்டு விதமா measure பண்ணலாம். One is by radian, another one by degree. Degree is as simple as take a circle, cut into 360 equal parts. Each part is going to be a 1 degree. And when I take a radian, I am going to take a circle which is having a unit circle. So length of the arc is also going to be 1. That kind if I take, I am going to take it as a radian. So our full circle is how many radian? Unit circle is 2 pi. How are you getting guys? இப்போ எப்படி radian to degree convert பண்ணணும்? Degree to radian convert பண்ணணும்? 180 by pi and pi by 180. எதுன்றதை கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. And degree is further divided into 1 degree is divided into 60 minutes. 1 minute is divided into 60 seconds. Are you clear on this guys? இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இந்த இது புரிஞ்சுதா ஃபுல்லா? Okay. Next what we are going to see is அடுத்து என்ன பார்த்தோம்? Yes. Whenever I am using an allied angle முன்னாடியே whenever I am using a angle to be in radian, I can use a relation L is equal to R theta. L is equal to R theta வச்சு நிறைய சம்ஸ் பார்த்தோம். பெண்டுலம் சம் பார்த்தோம். மினிட் ஸ்கேல் சம் பார்த்தோம். மினிட்ஸ் எவ்வளோ தூரம் போகுதுன்றதை வச்சு சம் பார்த்தோம். ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் திங்ஸ் யூ ஆர் கிளியர் ரைட். ஓகே நவ் அண்ட் ரிமெம்பர் தட் ஆல்வேஸ் இன் எ கிளாக் minutes and year minutes are not same. That minutes is about some other and this minutes is about some other. But அதே same minutes தான் seconds தான் வரும். This is 1 degree is converted into and always 1 minute of clock is going to be equal to how many degrees? 6 degrees. I hope அதை வச்சு நம்ம சில விஷயங்கள் பார்த்தோம் கரெக்டா. Now we came அப்புறமா தான் trigonometry function குள்ளே வந்தோம். When I come to trigonometry functions, we take a unit circle. Unit circle-ல நான் பாயிண்ட் என்னவா எடுத்தேன்? a, b ன்னு எடுத்தேன். Where a is my adjacent and b is my opposite and why all silver teacup comes, how the allied angle comes and which என்ன இருக்குதுன்றதை பார்த்தோம். allied angle just recall. Today நீ வந்து நீ நோட் எடுத்து படிக்கணும் கூட இல்லை. ஜஸ்ட் கண்ணை மூடிட்டு என்னெல்லாம் சொன்னன்றதை ரீகால் பண்ணு.
ஓகே ஓகே அலைட் ஆங்கிள் இப்படி இருக்கும். நீயே ஒன்று எடுத்து கரெக்டானு பாரு, செக் பண்ணு, நீயே செக் பண்ணு. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அடுத்து அலைட் ஆங்கிள் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஆர்டர் ஈவன் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம். தட் இஸ் எப்போல்லாம் மைனஸ் தீட்டா இருந்தால் என்ன பண்ணணும், மைனஸ் தீட்டா இருந்தால் இட்ஸ் ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் வேர் காஸ் அண்ட் சீக்கன் தவிர மிச்சது எல்லாமே எனக்கு என்னவாக இருக்கும், நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, hope this is clear, right? Next நம்ம என்ன பண்ணோம், how the graph came. I hope we gone for the simulation. Simulationல if I note my angle and my opposite, it became sine graph. When my adjacent and angle, I am going to call it as what, cos graph. And when I ratio of that, I am going to call it as tan graph. And அதுக்கு domain and range என்ன, how my domain and range is calculated. And I hope the domain and range and domain for a reciprocal function, that is cot and cosecant and secant, how we calculate it, because denominator cannot be 0. And how the range is also calculated, because it cannot go beyond -1 and 1. It cannot come to -1 to 1. அது ஏன்லாம் பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? This is after finding functions, domain and codomain, range and everything. We went for sum of angles and difference of angles. And the 8 formula பார்த்துருக்கோம். கரெக்டா? Please அந்த ஃபார்முலாஸை படிச்சிடுங்க. பிஃபோர் யூ கம் டு த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ், ஐ வாண்ட் ஆல் த 8 ஃபார்முலா. 8 தான் நடத்தியிருக்கோம் கரெக்டாக. இந்த 8 ஃபார்முலாவும் இஃப் எனிபடி இஃப் ஐ ஆஸ்க், யூ கைஸ் ஹேஸ் டு பி ஆன்சர். ஓகே, மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி குட், இல்லைனா அட்லீஸ்ட் டேக் திஸ் அஸ் அ சான்ஸ் அண்ட் டூ இட். ஓகே கைஸ், பை பை.